맞습니다. 김용범입니다. 브라이언 존슨의 Rethinking Positive Thinking by Gabrielle Oettingen 세 번째 에피소드 시작할게요. Yeah, you need to mentally contrast. She was looking at this research and she was actually disappointed and bummed because she wanted to show how dreaming can be an effective means to achieve the things you want to achieve in your life. Then her research showed that 자, 앞부분 다시 한번 looking at this research and she was actually disappointed and bummed. 네, Gabrielle Oettingen 이분이 실망을 했죠. 연구 결과를 보고. 왜냐? Because she wanted to show 보여주고 싶었기 때문에 how dreaming can be an effective means to achieve the things you want to achieve in your life. Then her research showed that by itself dreaming by itself actually opposite happens. 다시 한번 들어볼까요? Achieve in your life. Then her research showed that by itself actually the opposite happened. 그 자체만으로는 dreaming 자체만으로는 반대 현상이 일어난 거죠. So then she went to work and said, well, what can I do to create energy? Then she went to work and asked, what can I do to create energy? 그럼 에너지를 만들어내려면 어떻게 될까요? So that they're not left lethargic and too relaxed to take action. 다시 한번. Energy. So that they're not left lethargic and So they're not left lethargic. 한번 찾아봤는데 제가 지금 뜻이 기억이 안 나요. 근데 문맥상 너무 이렇게 릴렉스돼 있고 이렇게 힘 빠진 그런 상태로 남겨지지 않고 too relaxed to take action. 그러니까 행동을 취하기에는 너무 이제 긴장이 이완돼 버린 거죠. 그런 상태로 끝나지 않고 But they're left energized. 하지만 그 뭔가 드리밍 세션이 끝나고 나면 뭔가 그 에너지가 넘칠 수 있게. And what she came up with was something called mental contrasting. 이 문장 다시 한번. But they're left energized. And what she came up with was something called mental contrasting. 그래서 그녀가 떠올린 게 뭐냐면 mental contrasting이라는 개념을 이제 가져온 거죠. mental contrasting. 정신적으로 뭔가 비교를 하는 거죠. So MC here equals mental contrasting. So MC here equals mental contrasting. Huge idea, and this is where we get those rose-colored glasses, one of which is clear, the other is broken. 다시 한번. Rose-colored Huge idea. 아주 굉장한 개념이죠. And this is where we get those we get those rose-colored glasses. Colored glasses, one of which is clear. 그중 그 장밋빛 색깔의 그 안경 기억나시죠? 거기에 한쪽은 장밋빛 색깔이고요. The other is broken, right? 둘 다 장밋빛인데 하나는 멀쩡하고 하나는 깨져 있는 그런 안경. Right? So you imagine your ideal outcome. 이상적인 그 결과를 상상하는데 That's still really important. 그 부분 여전히 아주 중요합니다. Dreams are important. 다시 한번. So you imagine your ideal outcome. That's still really important. Dreams are important. important 이렇게 안 하고 important 이렇게 발음하네요. 그래서 꿈은 당연히 이제 중요하죠. But you don't leave it at that. 하지만 거기에서 멈추진 않고요. You then mentally contrast that with something that's going to get in the way of you achieving that outcome. You bring something that gets in the way of you achieving that outcome. 그러니까 원하는 것을 상상도 하되 그것을 달성하는 데 있어서 방해물도 같이 생각을 해봐라. reality. 다시 한번. Something that's going to get in the way of you achieving that outcome. You bring reality.
현실을 가져오는 거죠. 현실을 into the picture. into the picture. 그 그림 안에 현실을 좀 가미하는 거예요. You allow yourself to think of some negative things that might happen that would derail you from achieving your outcome. 다시 한번. Achieving that outcome. You bring reality into the picture. You allow yourself to think of some You allow yourself to think of some negative things that might happen negative things that might happen that would derail you from that would derail you achieving your outcome. from achieving your outcome. Derail. 선로에서 벗어나게 한다. 그러니까 뭔가 당신이 그 원하는 바를 성취 못하도록 이렇게 목표에서 벗어나도록 하는 그런 방해물들도 한번 생각을 같이 해보라는 거죠. That's mentally contrasting. That's mentally contrasting. 바로 그게 정신적으로 대조를 해보는 훈련입니다. 원하는 것도 상상하면서 원하는 걸 막으려고 하는 게 뭔지 그것도 한번 상상해 보는 거죠. And what she found was when she had people do mental contrasting versus just the positive wishes, they totally outperformed them with one caveat. 자, 다시 한번. That would derail you from achieving your outcome. That's mentally contrasting. And what she found was when And what she found was 그녀가 발견한 건 뭐였냐면 she had people do mental contrasting when she had people do mental contrasting 사람들한테 그 mental contrasting을 시켰을 때는 versus just the positive wishes, versus just the positive wishes 그냥 긍정적인 상상만 한 사람하고 비교했을 때 이렇게 두 가지를 서로 대조했을 때 they totally outperformed them. they totally outperformed them. 그 앞에 사람들이 뒷 사람들을 완전히 능가해 버렸다는 거죠. 훨씬 더 성과가 좋았다는 거죠. With one caveat. With one caveat. 한 가지 그 특별한 조건만 제외하고는 caveat. 이거 철자는 C-A-V-E-A-T인데요. 지금 뜻이 생각이 안 나네요. 한번 찾아봤었는데 one caveat. 한번 여러분 찾아보시겠어요? caveat. C-A-V-E-A-T. 찾으신 분 댓글에다 한번 달아주세요. 어쨌든 그 한 가지만 빼고 훨씬 더 성과가 좋았는데요. If the individuals didn't think they could achieve the outcome they wanted, then they actually performed less well than the people who just fantasized. 네, 다시 한번 들어볼까요? Performed them with one caveat. If the individuals didn't think they If the individual didn't think they could achieve the outcome they could achieve the outcome they wanted, then they actually performed less well then they actually performed less well than the people who just fantasized. than the people who just fantasize. 그러니까 한 가지 딱 조건이 있었는데 그 조건이 뭐였냐면 만약에 본인들이 이제 부정적인 생각도 좀 같이 해줘야 되는 거였는데 자기가 할 수 없다라고 생각하는 그런 사람들이었다면 그냥 상상만 한 사람보다도 오히려 그 퍼포먼스가 더 떨어졌다. 훨씬 못했다. 할 수 있다는 것 자체를 의심한 사람들은 이제 그런 결과가 나온 거죠. And she makes the really important point that that's actually really good. And she makes a really good point that that's actually really good. 그리고 이분이 한 가지 이제 주장을 하는데 그것은 사실 굉장히 좋은 현상이다. 네. That their motivation goes down That their motivation goes down. 그들의 동기부여가 떨어지고 if they didn't think their goal was feasible. If they didn't think the goal was feasible. 목표가 만약에 feasible, 가능하다라고 생각하지 않았다면 동기부여가 떨어지는 거죠. 그게 이제 이 저자가 그게 사실은 좋은 거다. 예. So, when you imagine your positive future, So when you imagine your positive future, 긍정적인 미래를 상상하게 될 때 그래서 and then you imagine the obstacles, and then you imagine the obstacles, 긍정적인 미래를 상상하고 그 다음에 그걸 방해를 할 수 있는 어떤 방해 요소들도 한번 상상을 해보고 it's going to help you see if It's going to help you see if you should disengage from a goal. you should disengage from a goal. 그런 과정이 당신에게 뭘 하게 하냐면 어떤 목표로부터 그 목표를 포기해야 되는지 그거 말아야 될지 포기해야 될지 말아야 될지를 알려준다는 거죠. Now we get in trouble again if we just follow the kind of self-help rule of just imagine the castle in Spain or she 자, 다시 한번. should disengage from a goal.
Now we get in trouble again, Now we get in trouble again and if we just follow the kind of if we just follow the kind of self-help rule of just self-help rule of just imagine the castle in Spain, or she the castle in Spain. 만약에 우리가 그냥 보통 우리 자기계발서들 통해서 주로 들어왔던 조언들 그런 걸 그냥 따라간다면, 그러니까 그 예를 들자면 스페인에 있는 어떤 성, 위대한 성을 막 상상한다든지, 내가 저런 성을 하나 소유해서 내가 거기 살고 싶다, 뭐 이런 상상만 한다든지. jokingly says, And she jokingly says, living on Neptune, or being living on Neptune, or a billionaire in the next year. being a billionaire the next year. 넵튠이 그 우리 그 행성들 중에 그 명왕성인가요? 명왕성 같기도 한데, 예, 그 정확하게 어떤 행성인지 제가 잘 모르겠는데, 명왕성이라고 친다면 넵튠에 가서 산다든지, 또는 그다음 바로 다음에 뭐 억만장자가 된다든지, 이런 이제 좀 너무 현실성이 떨어지는 상상하는 거. You can't imagine those unfeasible goals and You can't imagine those unfeasible goals expect to feel motivated. It's not and expect to feel motivated. 이렇게 너무 현실성 떨어진 걸 상상하면서 이렇게 동기부여가 될 거라고 예상한다는 게, 그게 너무 말이 안 된다는 거죠. how it works. That's not how it works. 그런 식으로 작동하지 않는다는 거예요, 인간 정신이. 네, 좀 현실적인 걸 해야 된다는 거죠. So when you do the mental contrasting, if you So when you do the mental contrasting, 그래서 그 mental contrasting을 할 때 realize, wow, that's just too much of a stretch. you realize, well, that's just too much of a stretch. 그거는 좀 너무 조금 심한 상상 아니냐. 네. 너무 비현실적이지 않느냐. 네, 벌써 6분이 도달했네요. 네, 여기서 멈출게요. 네, 그래서 지금 우리 mental contrasting이라는 개념을 설명하고 있었습니다. 단순히 멋진 미래를 상상하는 것뿐만 아니라 다가올 방해물도 한번 상상해보자. 그런 사람이 더 퍼포먼스가 좋았다라는 연구 결과를 게브리엘 어링젠이 내놓았습니다. Alright, 수고하셨고요. I'll see you tomorrow. Bye bye.